Good evening, sir. Good evening, madam. Sir, మన కాలేజ్ లో చెప్తాను. Okay, madam. ఇంకా జాయిన్ అవుతున్నాను. Okay. జూనియర్ కాలేజ్ నిజమైన విద్యకు నిలువెత్తు సాక్ష్యం. 20 ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో కళాత్మక నిర్మాణాలతో స్వచ్ఛమైన ప్రకృతి ఒడిలో ఆత్మీయతను ఆస్వాదిస్తూ విద్యా సౌరభాలు వెదజల్లుతోన్న చదువుల నిలయం బీరం శ్రీధర్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్. క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా సంస్కారం, నిబద్ధత కలిగిన బోధనతో పాటు మానసిక, భౌతిక వికాసం కోసం సువిశాల ఆట స్థలంలో వ్యాయామం, యోగా, వాలీబాల్, త్రోబాల్, క్రికెట్ మరియు ఖోఖో లాంటి ఆటలు రోజువారీ టైం టేబుల్లో భాగం చేయడం బీరం శ్రీధర్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజీకి మాత్రమే సాధ్యం. బాలబాలికలకు ప్రత్యేక హాస్టల్ వసతితో రుచికరమైన పౌష్టికాహారం, 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండే సీనియర్ లెక్చరర్స్, విద్యార్థుల మెదడుకు పదును పెట్టే ఫిజిక్స్ ల్యాబ్, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్, బొటనీ ల్యాబ్ మరియు జువాలజీ ల్యాబులు, నీట్, జేఈఈ మెయిన్స్ మరియు జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధపరిచే విద్యా ప్రణాళికలతో బీరం సుబ్బారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో, బీరం శ్రీకాంత్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో అమ్మ లాలన, నాన్న పాలన, గురువుల బోధన కలిగిన త్రివేణి సంగమ సమాహారమే బీరం శ్రీధర్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్. అడ్మిషన్లు ప్రారంభమైనవి. సంప్రదించండి. బీరం శ్రీధర్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్, బీరం శ్రీధర్ రెడ్డి నగర్, NH40 రోడ్, ఖాజీపేట్, కడప. సెల్ నంబర్ 7036666777. Okay, sir. Now we can start, sir. Okay. So I think yes, in previous class we are discussing about the mole concept, right? Okay. Mole concept. So this mole concept where we use to measure concentration of a solution. We use different methods. Okay, so to measure the concentration of a solution, we use the different methods. What is meant by concentration? Do you have idea about concentration? మీకు ఐడియా ఉందా కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి? కాన్సన్ట్రేషన్, కాన్సన్ట్రేషన్. ఎనీ ఐడియా అబౌట్ కాన్సన్ట్రేషన్? లేదా? సో solute plus solvent is called solution. Solution means nothing but a mixture. So mixtures of two types: homogeneous, heterogeneous. So the homogeneous mixtures are called the true solutions. Homogeneous means we can see only one phase. Here the particle size is less than 1 nanometer.
that are called true solutions. For example, you take salt and water. If you dissolve the salt in water, the salt particles are split less than 1 nanometer size, then we can't see the salt particles in the water. We can see only the water. So the salt particle disappears. Why? Because they split in the water less than 1 nanometer range. Hence, the salt plus water is an example of a homogeneous solution, homogeneous mixture. So the homogeneous mixture, we generally use the word true solution, oftenly solution. Okay. So in that true solution, two substances may be mixed. Then we can call that is a binary solution. Three substances may mix. We can call this is a ternary solution. Like that, four quaternary we use. So binary solution means only the two substances will mix. After mixing, they will form a homogeneous mixture because you clearly see the one phase, not both the phases. Homogeneous. And one more thing, the formation of a solution is not a chemical change, just it is a physical change. There is no chemical reaction between the solute and solvent. The compound does not lose their identity here. Identity means that they don't change their formula. There are no new products formed here. Only the previous substances are there, but one substance is completely dissolved in other. So then we will see only one phase. They are called the true solution, simply called solution. So in that solution, whatever the substance present in small quantity, that is called solute. So I am discussing only now the binary solutions. And what is the substance which is present in large quantity is called solution, solvent. This solute and solvent mixed together will get the solution. So it is a physical change, not a chemical change. So the final phase is nothing but solvent phase. So whatever the solvent, if you dissolve NaCl, salt is dissolved in water, then you can't see the salt particles. You will see the only the water. Solvent phase you can see. Okay, no? So this true solution, solute and solvent is there. So here, amount of the solute present in the solution, generally we measure in concentration. You know, we express the amount of the solute in the solution. Solute when dissolved in solvent, you will get solution. So the amount of the solute present in the solution is expressed in the concentration. That is the concentration. So now I will give one important method for expressing concentration, that is the molarity. Sir, there are previous methods, so several methods are there, sir. So why we are discussing only the molarity here means because our previous concept is the mole concept. So it depends on the mole concept. Moles. So here molarity depends on the number of moles. So that's why we have continued this process. Okay. So molarity is a method of expressing concentration of a solution. Molarity is a method of expressing concentration of a solution. So the concentration of the solution is expressed in
molarity. Sir, there is no other method. So many methods are there, but molarity is one most familiar method. Okay, now, so we are going to discuss this. So understand this. Any doubt regarding this? Yeah. Nobody is answering. So shall we move that? Yes, Sashwant, very good. Okay. ఇప్పుడు మనం మొలారిటీలోకి పోతాం. దాని మీద మొలారిటీ, what is molarity and what are the formulas for molarity and everything we will see. Okay. మొలారిటీ నుంచి మళ్ళీ మనము మొలారిటీని బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ మనం మోల్స్ కనుక్కోవడం. సో మోల్ కాన్సెప్ట్. సో మోల్ కాన్సెప్ట్ అండ్ మొలారిటీ బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్. ఓకేనా? సో మోల్ కాన్సెప్ట్ ని మనం మొలారిటీలో యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ప్రీవియస్లీ వి డిస్కస్డ్ మోల్ కాన్సెప్ట్. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ మొలారిటీలో యూజ్ చేస్తాం. మొలారిటీ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద కాన్సంట్రేషన్. సో రైట్ చూడండి మొలారిటీ అంటే ఏమొస్తుంది? See here. So I am taking a solvent. This is a solvent, especially water, is aqueous solution. The water is a solvent. The solution is termed as aqueous solution. Aqueous solution. Understand this? Aqueous solution. The word aqueous represents the solvent is water. If the solvent is water, we use the solution, the word aqueous, aqueous solution. So the solvent is there. Now I dissolve solute here. Some any solute, either it may be salt or sugar or urea, etc. Any solute I dissolve here. So here solute, I weighed the solute weight here. How much amount of, and this is I am taking some V liters. The solute I am taking here V liters. V liters solution I am taking. V liters. There is a volume. There is a volume of the solution. This is V liters. After dissolving this solute, the volume of the solution is V liters. So I weighed the solute here. How much weight I have taken the solute? It means some X grams or Y grams I have taken. That is converted into moles. Suppose the weight is there, divided with molecular weight, you will get number of. So here the solute I am taking n moles. N moles. If you want to convert this n moles into weight, means you can easily convert weight equal to number of moles into its gram molecular weight. Weight equal to number of moles into gram molecular weight. So weight is converted into moles. So I dissolve n moles of a solute in solvent. The total volume of the solution is V liters. V liters. Now this is a solution. Homogeneous mixture. This is a solution. Now what is the amount of the solute in that solution? Amount of the solute in the solution. That is concentration. So what about the molarity? The molarity is one way of expressing concentration. Molarity means the definition, the standard definition given for molarity. I will write the definition. This is the definition given. Based on the definition, we will derive the molarity formula. So for doing problems,
Formula is important. But we should know how that formula is derived. After that, you can remember the formula. So here, the definition of molarity is the number of moles of a solute dissolved in the number of moles of a solute dissolved in 1 liter of solution. The number of moles of a solute dissolved in the number of moles of a solute. The number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution is called molarity. Okay, na? Number of moles of, this is the definition. Based on this definition only, we should derive the formula. Yeah, it is definition molarity. ఈ డెఫినేషన్ ని బేస్ చేసుకునే మనం ఫార్ములా డిరైవ్ చేయాలి. సో ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ 1 లీటర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. 1 లీటర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ లో హౌ మెనీ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇస్ దేర్? దట్ ఈస్ ఓన్లీ మొలారిటీ. 1 లీటరే ఉండాలి. ఆ 1 లీటర్ లో ఇది ఎన్ని లీటర్లు కానివ్వండి, టు టేక్ ఎనీ లీటర్స్, 1 లీటర్ లో హౌ మెనీ మోల్స్ ఆర్ దేర్? దట్ ఈస్ మొలారిటీ. Yeah. So take this, I will derive the formula. Completed now? Yes, Yashwant, very good. Okay, we'll derive. మంచి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, డెరైవ్ చేద్దాం. మొలారిటీ కాన్సెప్ట్, మొలారిటీ కాన్సెప్ట్ అనేది మొత్తం కూడా మోల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కంప్లీటెడ్ రా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ అగ్నేష్. See here. So I am taking n moles. This is the solute, and the solution I am taking, I took, that is V liters. So V liter solution contain n moles solute. That is the data we are taking. But according to definition, 1 liter solution contain how many moles? See here, V liter contain n moles. V liters contain n moles. Then 1 liter contains n by V moles. So this is the n moles. This is the n by V moles. So V liter contain n moles. V liter contain n moles. V liter I have taken, and that contain n moles. So if V liter contain n moles solute, then 1 liter contain n by V. This n by V is the number of moles in 1 liter. This n by V is nothing but what, ma? N by V, n moles in V liter. Then in 1 liter, n by V moles. So the n by V moles of solute in 1 liter. So how many moles are there in 1 liter? That is called molarity. Therefore, this is called molarity. Therefore, n by V is called molarity. This is the definition. Yeah. So n moles in V liter, then n by V moles in 1 liter. So how many moles is there in 1 liter? That is called the molarity. So in 1 liter solution, how many moles are there?
N by V moles. So the N by V moles is nothing but molarity. So the molarity is formula is nothing but N by V. This V should be in liters. This V should be in liters. Suppose if V is in ml, if V is in ml, then first you convert into liter, then do the calculation. When liter means V is in ml means, therefore V in ml divided by 1000, then you will get V in liter. If the V is in given ml divided with 1000, then you will get V in liters. If the liters are given, directly apply. If milliliters are given, if the volume is given in the problem milliliters, then milliliter is converted into liter by dividing with 1000. Then this V liter replaced by this ml by 1000. You can V in liter replaced with V in ml by 1000. This is same. So therefore, the molarity equal to N by V. If the V is in ml, that divided by 1000. 1000 by both. So this is also the formula of molarity. So this is in, if liter directly given, this is in milliliter directly. So this is simple. Sir, sometimes moles not given, sir. They given in weights. Solute weight is given, sir. Moles not given. How can we say? Convert moles into convert weight into mole. How can we convert weight into mole? Tell me. How can we convert the weight into mole? The number of moles by volume. This is the number of moles by volume that will give the molarity of the solution. That is a concentration method. Suppose the number of moles are not given, moles not given, weight of the solute is given. How can we convert? Simple. If weight is given, convert into moles. You have formula. Number of moles equal to weight by molecular weight, gram molecular weight. Right? So you can also take this weight by gram molecule. That will give the number of moles. Right? Very good. Then 1000 by automatically V in ml. So this V is in given liter, then no need to write the 1000. Remember this. When V ml equal to V liter, if this is 1000 ml, 1000 ml equal to 1 liter. Okay, na? 1000 ml equal to 1. So if the volume is 1000 ml, then automatically it is 1. Okay, na? So ml means you should write the 1000 here. If liter means no need to write, because the definition is 1 liter. So if the volume is given in liter, directly you can keep here value. If the value is given in milliliters, divide with 1000, then the milliliter converted into liter, then you supply substitute here. So this is the formula molarity. So where the number of moles are involved. Number of moles are involved. Understand this? Take this. I will run this. ఇది ఫైనల్. సో ఇప్పుడు మనకు వెయిట్ తెలిస్తే కాదు, మొలారిటీ అండ్ వాల్యూమ్ తెలిసినా కూడా యూ కెన్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. మొలారిటీ వాల్యూమ్ తెలిసినా కూడా ఏం కనుక్కోవచ్చమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా? సో వెయిట్ సో ఫార్ యు నో number of moles, weight by gram molecular weight, volume by gram molar volume, number of particles by Avogadro number of particles. You know only this. Now the new thing, new formula came. The number of moles equal to molarity. This is the number of moles by volume. So number of moles equal to molarity into volume in liter. This will give the number. Number of moles by volume equal to molarity. The number of moles equal to molarity into volume. If it is given in milliliter, divided with 1000.
So not only this weight, gram molecular weight, volume, gram molar volume, particle, output number particle, by molarity and volume. If you know these two terms, molarity and volume, automatically you will find the number of moles of the substance that is dissolved in the solution. Okay, na? Right. So based on this, we'll do some problems. చూద్దాం ఎంతమంది చేస్తారు ప్రాబ్లమ్స్. ఫార్ములాస్ అన్ని వచ్చినాయి కదమ్మా. తర్వాత ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా. కంప్లీటెడ్ రా. ఏమరా అప్పుడు మాట్లాడలేదు, ఉన్నారా లేదా? Completed, not completed, wait, raising hand, asking doubt, nothing will be there. Mahi hand raise చేసింది ఎందుకో. మహి చెప్పు మహి. Completed, sir. Completed. Any doubt? No doubt, sir. No doubts. Everything understood. Yes, sir. Then I will give one problem you should do. Okay, sir. Right. And my problem అంటే స్లోగా చెప్తావు, ఫాస్ట్ గా ఎస్ సార్ అనాలి. See here. Calculate the molarity of 250 grams of molarity of a solution when 250 grams of NaOH dissolve 250 అదిలే right 4 grams అంటే 4 grams of NaOH dissolved in 250 ml of solution. చిన్న ప్రాబ్లం ఇచ్చాను, స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి. Calculate the molarity of a solution when 4 grams of NaOH 4 grams of NaOH dissolved in 250 ml of the solution. 4 grams of NaOH dissolved in 250 ml of the solution. What is the molarity? చెప్పు మహి. Sir, wait few minutes, sir. We will only see. Okay, wait చేయమంటావా? Right. Yes, sir. 4 grams. You know formula very well. And supply. Yes, somebody answered fast. Molarity. Molarity means, what is the unit of molarity? You know what is the unit of molarity? The unit of molarity is, what is the formula? Molarity N by V. N is the moles and V is in liters. So how many moles per 1 liter? This is the unit of molarity. Agnesh answered, Nikhil answered, Sayeshwant answered. Very good, Jigneshwar. Unit of molarity. వెయిట్ అని చెప్పి అందరూ కరెక్ట్గా చెప్పారు. సో మహి అనే అమ్మాయి హ్యాండ్ రైజ్ చేసింది, చెప్తానని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్గా చూద్దాం. చెప్పమ్మా.
0.4, sir. 0.4. So can you say what is the number of moles here? Sir, Number of moles of NaOH. How much? I don't know. Sir. 0.4 ఎలా చెప్పాం number of moles of NaOH is what is this is the solute 1.5, 39.997. that is the molecular weight number of moles of NaOH means weight by gram molecular weight is given 4 gram molecular weight of weight is 40 why because Na 23 hydrogen 1 oxygen 16 40 so 4 by 40 0.1 moles. So number of moles of solute came. So molarity means formula what? Sir, N by V. Molarity means N by V. N by V in liters. And volume is given how much? 250. This 250 ml is nothing but how many liters? 14 liters. sir, Cheppumma. how many moles are in NaOH, sir? 2.25, no, sir. 2.25. ఎలా అమ్మా? ఏమో సార్ అది అనుకున్నా అదే వచ్చింది. ఏమనుకుంటావు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫార్ములా ఏంది వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కదా అదే కదా ఫార్ములా వెయిట్ is 4 and molecular weight is 40 4 by 40 1 by 10 1 by 10 అంటే 0.1 and volume is 250 ml 250 ml అంటే 1 by 4 liters అంతే కదా ఎందుకంటే 250 by 1000 1 by 4 liters so therefore according to this formula molarity equal to number of moles 0.1 and volume is 1 by 4 that is equal to 0.1 into 4 that is 0.4 moles per liter ఇది ఫస్ట్ ఫార్ములా ప్రకారంగా చేశాను ఫస్ట్ ఫార్ములా ప్రకారం వెయిట్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఫార్ములా చెప్పాను ఏమని మొలారిటీ ఈక్వల్ టు వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంటూ 1000 బై V in ml V ml ఇచ్చినప్పుడు 1000 రాయాలి సో ఈ ఫార్ములా యాక్చువల్గా ఈ ఫార్ములా ఒకటే n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ విడిగా కనుక్కున్నాను అండ్ వాల్యూమ్ కూడా విడిగా కనుక్కున్నాను లీటర్లో యాడ్ చేశాను సో డైరెక్ట్లీ అప్లై weight 4 grams gram molecular weight 40 grams 1000 by volume is given 250 so you will get 0.4 moles per 1 liter so 1 liter you will get 0.4 this is like this you should do this is a simple problem I given simple very simple starting model ABC లో A అంతే ABC నేర్చుకుంటే ఏ నేర్చుకుంటాం similarity so number of moles so molarity is a basic formula number of moles by volume in liters అనే పదం మర్చిపోకూడదు ml అని ఇస్తే into 1000 వేయాలి ఓకేనా so you should convert ml into liter by dividing 1000 so ఇక్కడ డివైడ్ చేసామంటే 5 ఓకేనా so this is the first case so now I will do somewhat difficult somewhat not much some calculate the number of ions presenting the number of ions presenting calculate the number of ions presenting 0.1 molar and 500 ml
500 ml. 0.1 molar 500 ml NaCl solution. NaCl solution. So here one beaker is given. It contains NaCl solution. The solution have volume equal to 500 ml and this solution have concentration equal to 0.1 mol. Okay. Now I want how many ions are there? How many molecules are there? How many ions? How many ions are there in that solution? Our solution lo any ions unnayo kaవాలి. Check. How many ions are there? Come on, do it fast. I'll give 2 minutes time. చూద్దాం ఎవరు చెప్తారు. Otherwise I will tell. Anybody answer? కొంతమంది ఆన్సర్ చేసేది 0.36 విష్ణువర్ధన్ said 6.03 10/23 ఒక్కడు చెప్పాడు. ఓన్లీ 1 నెంబర్ సెడ్. అది కూడా చూడాలి రైటో కాదండి. కాన్సన్ట్రేషన్ మెథడ్ ద్వారా 0.1 into Na. 0.1 into Na. So see here, number of ions and identity was there. Number of ions. First you should find the number of moles. Or 21 చెప్పింది సంధ్య చూద్దామమ్మా ఒకసారి. see number of ions and రావాలంటే first number of ions equal to number of moles into Avogadro number into atoms. This formula. Number of ions equal to number of moles into Avogadro number into atoms. Already mole concept lo నేర్చుకున్నాను. So number of moles, Avogadro number we know that 6.022 into 10/23. And atomicity కూడా తెలుసు. 1 NaCl minus NaCl will give 1 Na plus ion, 1 Cl minus ion. Totally 2 ions will come. So into 2. Okay, one molecule contains 2 ions. One formula contains 2 ions. Then how many formula units are there means n into Na. So Na Avogadro number n. You should find this, then problem is over. దాన్ని కనుక్కోవడానికి మన దగ్గర ఉన్న డేటా ఏంటిది? వాల్యూమ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మొలారిటీ. వాల్యూమ్ అండ్ మొలారిటీ. So we have molarity equal to number of moles by volume.
then number of moles equal to molarity into what? If this is given in liter, if this is given in milliliter, divided by 1000. So molarity, if volume is given in milliliter, convert milliliter into liter by divided by 1000. So this is the formula we should use to find the M value. Because M you know, V you know. M is given 0.1 and V is given 500 by 1000. So this is 5 by 10. So 5 by 10, 0.1 into 1 by 2. That is 0.05. This is the number of moles. 0.05 moles. Substitute here 0.05. 0.05 you can write 5 into 10 power minus 2. Then write here 5 into 10 power minus 2 into approximately if you take 6 into 10 power 23 and you will take here 2. 2 into 5, 10. So therefore 10 into 10 power 23. 10 into 10 power 23, 10 power minus 2. So 2 into 5 is 10. So 10 into 10 power minus 2 into 10 power 23. So this is the 10 power 1, 10 power 23, 10 power 24 and 10 power minus 2. 10 power 22. Therefore, is 6 alane. So 6 into 10 power 2. 6 into 10 power 22. This is the answer. So this much of ions are there. You want Na plus ions by half. You want Cl minus ions by half. Total ions 6 into 10 power 22. ఇది ఎంతమందికి వచ్చింది 6.6 into 10 power 22? సంధ్య 10 power 21 చెప్పింది తప్పు. సాయశ్వంత్ 5.6 into Na తప్పు. 0.1 into Na యజ్ఞేష్ తప్పు. జిగ్నేశ్వర్ 6.0 10 power 24 అది కూడా తప్పే. 0.1 into యజ్ఞేష్ రాంగ్. నిఖిల్ 0.3 into 10 power 22 అది కూడా రాంగ్. And the only one and only who said correct answer means Vishnuvardhan. 6.022 into 10 power 22. Right. So Vishnuvardhan only the person got the right answer. Okay na? అర్థమైందా ప్రాబ్లం? ఎనీ డౌట్? ఇలా ప్రాబ్లం డేటా కొంచెం మిగతా మనము డెప్త్ పెంచింది తప్పు చేస్తే ఎలా? రైట్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఎనీ డౌట్? కొంచెం డిఫికల్టీ మోడల్లో అడిగితే ఒక్క పర్సనే రైట్ ఆన్సర్ చెప్పాడు, మిగతా ఎవరు చెప్పలేదు. లెట్స్ ట్రై వన్ మోర్. తీసేస్తున్నాయి. రిమూవింగ్ దిస్. So before that, you should know some abbreviations, something. What are these? Molar means 1. Decimolar. Deci అంటే నువ్వు సెమీ రా. Semimolar 0.5. Decimolar 0.1. Centimolar 0.01. Millimolar 0.00. Molar, semimolar, decimolar, centimolar, millimolar. So because I am giving one problem in this one, so you should do that.
Okay. The number of millimoles of H2SO4. Problem is the number of millimoles of H2SO4 present in millimoles and millimolar ante 0.05 moles, centimolar ante 0.01 moles per liter, like this. So the number of millimoles of H2SO4 present in 5 liters of 0.4 molar H2SO4 solution. The number of millimoles of H2SO4, millimoles కనుక్కోవాలంటే ఏం లేదు, ముందు మోల్స్ కనుక్కో, తర్వాత మిల్లీమోల్స్ కావాలనుకుంటే 1 mole equal to 1000 millimoles. 1 mole equal to 1000 millimoles. ఓకేనా? 1 mole equal to 1000 millimoles. 0.000 అంటే దీన్ని 1/1000 డివైడ్ 1 mole equal to 1000 millimoles. ఓకేనా? మిల్లీమోలార్ అంటే ఈ 1/1000 డివైడ్ చేస్తే 0.0. So the number of millimoles of H2SO4 present in 5 liters of 0.4 molar H2SO4 solution. Try it. Tell the answer. Who will tell first? Come on. 2000 millimoles. 2000 millimoles is wrong answer, Sai Yashwant. 2000 millimoles is wrong. 2000 5 liters. 0.4 molar H2SO4. Dhanush also said 2000 millimoles. చూద్దాం. 2000 millimoles అని నలుగురు చెప్పారు. మళ్ళీ ఆన్సర్ అంటే నేను కూడా చేయాలి కదా. చూద్దాం మీరు కరెక్ట్ గా చేశారు. ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ రాంగ్. 2000. Agnesh also 2000. Agnesh కూడా 2000. వావ్, అందరూ 2000 చెప్తున్నారు. 2000 నేను ఆన్సర్. హౌ 2000 రా? ఎవరన్నా అందరూ ఎవరో చెప్పారు? 2000. ధనుష్, అగ్నేష్. వాట్ అబౌట్ రా? సాయి యశ్వంత్ అంటే అందరూ చెప్పారు. విష్ణువర్ధన్, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? యు డిడ్ ఇట్. చేసావా విష్ణు? నిఖిల్, విష్ణువర్ధన్ ఆల్సో 2000. ఓకే, 2000 రైట్ కావచ్చు. చూద్దాం. 2000. సో రైట్. Number of millimoles కదా, number of millimoles present in 5 liters. So first number of moles కనుక్కో. Number of moles, molarity into volume. లీటర్ లోనే ఇచ్చాడు కదా, molarity into volume. 2000 2000 కావచ్చు. రైట్, కరెక్ట్. So molarity 0.4, volume 5, 2 moles. Yes, 2000 millimoles, right? Number of moles equal to molarity into volume. Molarity volume is given. Moles means 2000. Okay, అందరూ కరెక్ట్ గా చెప్పారు. ఎవరు కూడా ఆన్సర్ మార్చకుండా చెప్పారు. రైట్, గుడ్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ the problem will ask. So I will give one more problem and I will give you some homework for you. So the problem is, so నేను
తర్వాత మీకు కొన్ని హోంవర్క్స్ ఇస్తాను ఓకేనా. సో లాస్ట్ ప్రాబ్లం, the number of glucose molecule present in the number of glucose molecules. Mahi raise the hand. ఎందుకో చెప్పు మహి. 500 sir. 500 కాదమ్మా 2000. 2 moles కదా వచ్చినాయి. 2 moles అంటే 2000 millimoles. అందరికి ఒక ఆన్సర్ వస్తే మీకు వేరేది వచ్చింది. సరే ఈ ప్రాబ్లం చేయండి. The number of glucose molecules present in 10 ml of decimolar solution. 10 ml of decimolar solution. ఇది చేయండి. ఇక్కడ మీకు ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్ ఇస్తాను, అది చేసి చెప్పండి. సో ఐ విల్ గివ్ సమ్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ హియర్, సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మోల్ కాన్సెప్ట్ కి రిలేటెడ్ చెప్తున్నాను నేను. ఎందుకంటే మోల్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి హౌ టు ఫైండ్ నెంబర్. If the concentration of glucose in the blood is, if the concentration of the glucose in the blood is 0.9 gram per liter, 0.9 gram per liter, what will be the molarity of the glucose in blood? What is the molarity of glucose? Molarity of glucose in the blood. ఇది చేయాలి. ఎందుకంటే సార్ కాన్సంట్రేషన్ ఇచ్చాడుగా మల్టీ మొలారిటీ కనుక్కునేది ఏంటి అని చెప్పి మీకు డౌట్ రావచ్చు. బట్ హియర్ గివెన్ 0.9 grams per liter. మనకు కావాల్సింది మొలారిటీ అంటే మోల్స్ పర్ లీటర్, నాట్ గ్రామ్స్ పర్ లీటర్, ఇస్ మోల్స్ పర్ లీటర్. ఓకేనా, దాన్ని కొంచెం జాగ్రత్త. ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ ప్రాబ్లం అది చేయండి. కమన్ చేసామమ్మ మహి, చేసావా క్వశ్చన్? హ్యాండ్ రైస్ చేస్తున్నావు. Hmm. 6.0 into 10 to the power of 20. Emma 6.0 into 10 to the power of 20. 20. రైట్. చాలా మంది అదే చెప్పారు ఆన్సర్. నువ్వు కూడా అదే చెప్పావు. యు ఆర్ కరెక్ట్. సంధ్య, ఎస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ సెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. What will be the ఇది చిన్న ప్రాబ్లమే, సింపుల్ ప్రాబ్లమే. మొలారిటీ ఆఫ్ solution which contains 5.85 grams of 5.85 grams of NaCl in 500 ml. 500 ml. Write down these two problems. So
I think mole concept, molarity relation. You understand? First, రాసుకుంటున్నారా? Write down these two problems. What will be the molarity of the solution? Concentration gram per liter వచ్చాడు molarity కనుక్కోవాలి and this. So how many of you got this concept? Molarity, mole concept. Molarity ఇస్తే moles కనుక్కోవడం, moles నుంచి మళ్ళీ identities కనుక్కోవడం. All of you perfect ma? రా perfect? ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయట్లేదే? డౌట్స్ ఉన్నాయి ఏమైనా ఇంకా మీకు? ఎనీ డౌట్? Tell me now, any doubt? No doubt, Vignesh. Right, you got this concept, right? So molarity and mole concept. If you know the mole concept very well, easily you can do the molarity. So molarity concept ni base cheskoni malli number of moles and from that number of identities. So perfectly you can do it. Okay. So ఈ రెండు ఒకదాని ఒకటి లింకింగ్ కాన్సెప్ట్ మా. మోల్ కాన్సెప్ట్ తెలియకపోతే మొలారిటీ చేయడం రాదు. అండ్ మొలారిటీ నుంచి మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కనుక్కోవచ్చు. నాట్ ఓన్లీ వెయిట్, వాల్యూమ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే రైట్. ఓకే బాయ్. Okay, sir. Can I end, sir?